Hi, hello everyone. I'm Pawnami Das. I'm the founder of Museum Memories Project. We are turning 5 on 14th April and very excited about it. Thanks to all of you, we've been able to sustain ourselves and we have gone beyond collecting memories of museums to recording, so different sessions with people, Jadugar journeys. We have our own Jadugar experts and so the next phase of Museum Memories Project, we are curating visits to actual museums and whatever the scale, cultural institutions and heritage sites. And if you just invite us over, we will come down and get a group of people who are interested in your collection and sharing their memories in association with your collection, your museum, your space. So the world is still in a turmoil, a very weird kind of surreal kind of a space we're living in, and very few spaces are giving us that kind of calmness and warmth as the Houseum. The Houseum is a collection of locks, puzzles, and everything peacocks. Even peacocks visit the space. It started as a very humble, collection when Drs Hiren and Namita Shah, pediatrician and gynecologist, they were building their house in Ahmedabad, and they were collecting old stuff from what is called kabadiwalas, or people who are shopkeepers who sell off antique and old stuff from homes that are being broken down. And Dr. Hiren Shah was always very intrigued by puzzles, and he came across this particular lock, and an old shopkeeper told him that if he could unlock that lock, then that lock was his for free. And Dr. Hiren Shah could unlock, and that's how the collection started. It has thousands of locks and puzzles that are not always easy to solve. The locks all have puzzles in them. So a group of us, there were more than 20 of us who visited the collection at Houseum, and you will see the videos where we have a school student, Swara, college student Riddhi Raval. Riddhi is, by the way, the person behind all the videos of the participants whose memories are being recorded. And Vasundhara, who's a PhD scholar, to Janki and Aparna Patel, a designer, where Janki and then later on Maitri will also, a conservation architect, shares with us how the visit to the Houseum triggered memories of how their old ancestral homes were at one point of time. And we have doctors like Nishit and Ashita Shah who have traveled across the world and are completely, taken away by the passion and the dedication of Dr. Namita and Hiren Shah. Also, we have collectors like Lalit Mehta, who collects everything that's tortoise, and Manoj Soni, who's a glass bottle collector, sharing with us what they felt as collectors themselves when they visited the Houseum, and how important this collection is. And we are all immensely grateful to Dr. Namita and Hiren Shah for not just putting together this collection in their home, Houseum, right? But also inviting us over, and all the hospitality and warmth with which they shared with us the collection, and how we all were very instigated, triggered, and just loved being there. Thank you so much for the collection. Thank you to all the participants, and special thanks to Riddhi and Vishal Shastri, our designer. Thank you. Do let us know if you want us over to your space. Thank you so much. Hello, I'm Dr. Hiren Shah. With my wife Namita, we both are the maker of this Houseum. And it was a wonderful evening. Today we received almost 20 of art lovers and art connoisseurs, again from the different walks of life and profession, but the common binding thread was art.
And it was a wonderful evening. We just interacted with them, showed around these collections, and then chatted with them and got their feedbacks. It was really heartening and fulfilling to see their kind of enthusiasm, their kind of reactions, kind of their way they express their, compliments. I've really felt that it was a wonderful way to communicate with the people and society at large. Houseum basically is our living house. When it got converted into Houseum, I don't know, but we coined this term in 2003 when my friends were just ridiculing me. हिरेन, ये घर है क्या म्यूजियम? कितनी सारी दुनिया भर की चीजें भरती है, उसके अंदर तू रहता है? मैं बोला भाई ये रहता हूँ, वो म्यूजियम है जो इंसिडेंटली हाउस जैसा दिखता है, और इसको हमने हाउसियम नाम दे दिया. तो इन दिस हाउसियम देयर आर मोर देन say 10,000 artifacts now, divided into some group in 30 thematic collections, spread and displayed over some 10,000 square feet of these 4 levels of Houseum. And then out of these locks and peacocks, this triad is quite celebrated and been quite in news for different occasions. And then yes, Houseum, it's a word, is house and museum. More than that, for me as a puzzlist, it's a cryptic calligraphy. In Houseum, if you read H-O contains M, and then in real sense, if you read that calligraphically, one may find museum in Houseum. And in literal sense, there are 2 museums hidden in this Houseum. One is Locks Museum, and second is Puzzle Museum. Locks Museum, we call it Dogs Locks. Some 3,000 locks, 500 of them are trick locks, and one of its kind of assemblage of these particular padlocks in my basement of this particular place. And puzzle, it's a kind of a studio we call Enigma at Attic. Attic means top floor, and then there are almost 2,000 objects having some mysterious, some enigmatic qualities. Again, they are grouped in 10 different subjects, and they are there. One can browse, play with those puzzles. They are mechanical puzzles. We are a small community of metagraphologists, means involved in mechanical puzzles. We design the puzzles, we solve the puzzles, we collect the puzzles, we showcase and try to take it to the community. And then basically my main idea of this enigmatic is to share these particular puzzles with the school children and young generation, where I can just help them to think out of the box, logical thinking or problem solving skills, dexterity, all these different virtues of cognitive functions. And yes, so these are the 2 main museums hidden in Houseum. And Houseum, in short, in one sentence somebody asked me, I call it as a celebration of our rich Indian heritage. Thank you very much. નમસ્તે, મારું નામ અપર્ણા પટેલ છે અને હું ફેશન ડિઝાઇનર છું. મારું લેબલ છે અને એમ્બ્રોઇડરીઝ રિવાઇવ કરું છું. એટલે બહુ નેચરલ હતું કે કચ્છની એમ્બ્રોઇડરીઝ રિવાઇવ કરું છું, એટલે મારું કનેક્શન આ મ્યુઝિયમ સાથે જ્યારે મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયા આવી રીતના વોક છે, ગાઈડેડ ટૂર, જે ડૉક્ટર હિરેનભાઈ પોતે લેવાના છે તો હાઉસિયમમાં એમના, તો હું ફટાકથી આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કર્યા વિના આવીને અહીંયા આવીને હું લિટરલી એક જુદા જ વર્લ્ડમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ ગઈ કે નાનપણથી આપણે જે વસ્તુઓ જોઈ છે, સ્ટોરીઝ સાંભળી છે ભગવાનની, મંદિરની, આપણા આટલા વિશાળ હિન્દુ રિલિજનની જે કથાઓ સાંભળી છે, એ બધું જ આપણા નાના નાના વસ્તુઓ જે જીવનમાં આપણે કોક ને કોક વાર વાપરી હોય, એ બધી જ વસ્તુઓ બહુ જ સુંદર રૂપમાં અહીંયા જે જોવા મળી. અને એક એક વસ્તુના પાછળની જે સ્ટોરી, જે ઇમોશન, એ એટલું બધું અદ્ભુત હતું. અને એક એક વસ્તુ આમ જીવંત હોય. અને હિરેનભાઈના સાથે સાથે
એ વસ્તુ, માન લો કે એ તાળું હોય કે ઘડિયાળ હોય કે પીકોક હોય કે કોઈક મૂર્તિ છે કે કોઈક લાકડાની બારી, બારણું, એ બધું જ તમારી સાથે વાત કરતું હોય એવું લાગ્યું. એટલે ઘણી બધી વાર આંખ ભીની થઈ ગઈ કે આટલું બધું જે માણસ પેશનથી, અને ડૉક્ટર્સ થઈને, હિરેનભાઈ અને નમિતાબેન 2 જણ આટલા અક્લેમ ડૉક્ટર્સની સાથે સાથે આટલું બધું કરી શકે, એ apart from the collection, what amazed me is this heritage of human love for things, for art, for culture. એ મને બહુ જ ટચ કરી આવ્યું, એમનું ડેડિકેશન, અને એટલા પ્રેમથી ઘરના વ્યક્તિ હોય એ રીતના એમને આ બધી વસ્તુઓનું સાચવણી કરી છે. જાણે કે લોક્સના નામ પાડે છે. હવે અસંખ્ય લોક્સ છે, એમને હવે ગણતરી પણ બંધ કરી દીધી છે. એટલા બધા અદ્ભુત લોક્સ છે એમની પાસે, અને એટલા બધા, પણ એની ગણતરી જ બંધ કરી દીધી છે. પણ એમની પાસે બધાના નામ છે, બધાની સ્ટોરીઝ છે. એટલે આ એક એટલું વર્લ્ડ ક્લાસ હેરિટેજ છે જે આપણા અમદાવાદમાં છે, અને આઈ એમ proud of it. I'm proud of them and I'm proud of my heritage. Thank you so much. Yeah. Hello everyone, I'm Maitri Sheth. I'm a conservation architect and I specialize in intangible heritage. So visiting this Houseum museum today, it was like recalling the memories as me and my family, we own a heritage house in Maharashtra which has a familiar wooden architecture of Gujarat. Dr. Hiren Shah, who owns this Houseum and has built this museum over time, has walked us through this journey, and along with his talk I was also walking through my childhood memories where I was seeing different kinds of wooden doors and wooden carvings and ornations that were also present in my house. Now that I have traveled all over the world and now moved to Ahmedabad after getting married, I have not had enough time to spend in that house, but coming here has brought all those memories that I have spent for past 25 years in my native ancestral home, has come back to me, and I'm feeling so overwhelmed to see all these things. I think this project that Polemy is doing about museums and connecting it with the memories, the experience that people are having, it's one of the best kind of work where you can get people to come to museums, experience, and not just see the objects that are being displayed, but also share your own connection with those experiences. Thank you so much for getting us here and making this tour worked. Thanks. મારું નામ લલિત મહેતા છે. હું ટર્ટલ કલેક્ટ કરું છું. મને છે ને કલેક્શનનો શોખ છે, એટલે કોઈ અથવા જૂની હેરિટેજ વસ્તુને જોવાનો ને માણવાનો શોખ છે. તો મેં દુનિયાના ઘણા બધા મ્યુઝિયમ્સ જોયા છે. સ્પેશિયલી તમને કહું તો વોશિંગ્ટન ડીસીમાં જે સ્મિથસોનિયનના મ્યુઝિયમ છે એ લગભગ મેં બધા જ મ્યુઝિયમ મેં જોયા છે. પણ પછી જ્યારે અહીંયા હિરેનભાઈનું મ્યુઝિયમ મેં જોયું તો મને એમ થયું કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ યુનિક, સમથિંગ અમેઝિંગ ને અનઇમેજિનેબલ, અદ્ભુત જેને કહી શકાય એવું છે મ્યુઝિયમ. ને મને એમ થાય છે કે આ માણસો પાસેથી ટાઈમ ક્યાંથી મળે છે આટલી બધી કલેક્શન કરવાનું. હું પોતે કલેક્ટર છું, મારાથી તો ઇટ ઇઝ વેરી સ્મોલ કલેક્ટર. મારી પાસે તો 300 ફૂટની જ જગ્યા છે ને એની અંદર મને તો સાફ સૂફી કરવામાં ને ગોઠવવામાં ને મારું તો જાણે બ્લડ પ્રેશર વધી જાય કે કેવી રીતે મેનેજ કરું. ને આટલા મોટા ઘરમાં આટલી બધી વસ્તુઓ, આટલી બધી વેરાયટીની વસ્તુઓ કઈ રીતે મેનેજ કરે છે ભગવાન જાણે. હેડ્સ ઓફ ટુ હિમ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ અમેઝિંગ એમ. ને આઈ લવ ને હિરેનભાઈની મેઇન વસ્તુ શું છે કે હી એન્કરેજીસ ટુ એવરીબડી. એ મને એટલું બધું એન્કરેજમેન્ટ આપે છે તો મને તો શરમ આવે કે આ
હું તો યાર એમની સામે કશું જ નથી, છતાં પણ એ મને આમ એન્કરેજ કરે કે લલિતભાઈ તમે બહુ સારું છે, તમારો આર્ટિકલ બહુ સારો આવ્યો હતો. એટલી બધી એમાં નમ્રતા છે, એટલી વિનમ્રતા છે. હેડ્સ ઓફ ટુ ધીસ પીપલ. થેન્ક યુ. હાય, હું ડૉક્ટર આશિતા, રિટાયર્ડ એઝ અ પીડિયાટ્રિશિયન, અને હિરેનભાઈને અમે ઘણા વર્ષો જૂના મિત્ર. ઘણીવાર હાઉસિયમની વિઝિટ કરી છે, પણ વિથ ધીસ ગ્રુપ ઓફ ARC ધ મોટિવ વોઝ વેરી ડિફરન્ટ. લુકિંગ આફ્ટર ધ હેરિટેજ, ધ કલેક્શન એન્ડ એવરીથિંગ. આઈ રિયલી એન્જોયડ થ્રુ માય હાર્ટ. થેન્ક યુ. Okay, hi, my name is Janki, and I'm into food industry since 22 years, and as has been connecting to Hiren Bhai since almost 2 years. Wanted to come here to Houseum since a long. I think so. Besides lock collection, he has many more things to see. Old structures, to old doors, old household things, to puzzles and everything. But I was, as into cooking field, I was more related to some of the articles like Juno Save Banavano Sancho, a year old, and having a Queen Victoria upon it. So I could relate to my childhood memories, making sevaya and all, and connecting to each and everything, because I have my old ancestors' house, which is old, with this old doors and old sculptures and everything. So I felt so connected to it, because જૂની યાદો એકદમ જ તાજી થઈ ગઈ. કે અને એમણે એટલું સરસ રીતે એને જાળવી રાખ્યું છે કે આઈ થિંક સો કે લોકોને અહીંયા આવીને ખરેખર આ વસ્તુ જોઈ અને પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે વસ્તુને કેવી રીતે સાચવી શકાય અને એની જાળવણી કેવી રીતે કરી શકાય. સો આઈ વુડ લવ કે તમે લોકો અહીંયા આવો. થેન્ક યુ. Hello, myself Vasundhara. I am an educator since 30 years, 1995, exactly 30. And the journey has been overwhelming. Heritage धरोहर वही है जो सिर्फ स्थगित नहीं है, जो सिर्फ निम्न नहीं है, जो सिर्फ स्टैंडिंग नहीं है, मोन्यूमेंटल नहीं है, बट उसके साथ स्टोरी, उसके साथ कल्चर, उसके साथ बहुत सारा इन डिटेल डेप्थ में हर एक वस्तु, tangible, intangible, anything when it comes to age old, century old establishment has a story, has something that is not just in structure, but it needs to be passed on to younger generations also. They should know. It's not the matter of should, but it is live. So that's how I begin my journey, a very short journey, to say less than a year that I'm into. And now, as I was pondering in, I came to this wonderful Houseum, and curated by our dear, this is the second time that we are meeting up, and Palomi, and invited. And yes, with the narratives that Dr. Hiren explained and let us know his journey, this is an incredible, wonderful resource, in detail, structured, well crafted, very neatly done, observed, preserved Houseum of locks, clocks, and various artifacts that I think nobody would ever spend this time being professional doctors and in such beautiful curation to have this house. So I'm really thrilled to be here today, and I think I'll be a little part of the story note, and I wish many people visit, come forward and carry on the legacy which the locks until. Thank you so much. It was a pleasure. હું ડૉક્ટર નિશિત શાહ, ઓર્થોપેડિક સર્જન, આર્થ્રોસ્કોપિસ્ટ છું અને અમદાવાદનો રહેવાસી છું. ડૉક્ટર હિરેન અને નમિતા બહુ જ વર્ષોથી મિત્ર છે અને
આ હાઉસિયમમાં મારી પ્રોબેબલી 7મી 8મી વિઝિટ છે. જ્યારે જૂનું હાઉસિયમ નહોતું અને ઘર હતું ત્યારથી હું આ ઘરમાં આવું છું. અને મને ઘણીવાર અમેઝિંગ વસ્તુ એ લાગે છે કે બંને જણ એટલા બધા પ્રોફેશનમાં વ્યસ્ત છે છતાં પણ આટલું બધું ટાઈમ કાઢીને, અને કલેક્શન ઇઝ અમેઝિંગ. એકચ્યુઅલી ઇફ સમબડી આસ્ક મી કે અમદાવાદમાં શું જોવા જેવું છે, તો હું ઘણી બધી વસ્તુમાં એની સાથે કહું કે હાઉસિયમમાં તો જજો જ તમે ગમે તેમ કરીને, કારણ કે લોક્સ, પીકોક્સ, કે તમે અંદર આર્ટિફેક્ટ્સ, પ્લેટ્સ, તમે માગો એ વસ્તુ અહીંયા છે. 20,000 આર્ટિકલ્સ એટલે શું કહેવાય એના મીન્સ, અને આટલું બધું કલેક્શન, અને આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ that they are my friends. Hello, my name is Riddhi Raval and I'm doing my Masters in Travel and Tourism Management, and this is for Houseum, which was created by Shah and his wife. Das curated this whole tour for us, and it was so amazing. The different kind of locks and puzzles. The whole house is a museum, which is why it is called Houseum, which is a very new concept and very unique concept. And the different kind of locks that we didn't know they have more than thousands of lock in their basement, I guess, and it is so beautiful to look at the carving, the different kind of patterns, the different kind of styles of the locks, or from all over the world they have traveled and collected, and they are showcasing it, and they have kept it so nicely and so beautifully. So I'm just thankful for this opportunity which was given by Das to me, and thank you to Hiren sir for showing us and giving us the beautiful tour of his Houseum. It was well curated and well designed. So yeah, thank you.